Mr. Thabo Bester has been readmitted into the Hushimampuru Central Maximum Correctional Facility, and Dr. Nandipha Magudumana is under arrest pending her first court appearance. Umdlwengulo kwangumbulala uThabo Bester ugaleleke ngeziqukuqa kweli kunye nathandana naye ugqirha Nandipha Magudumana bekhutshwe eTanzania. Building on this baseline, we will work towards a new target. Umongameli Cyril Ramaphosa usike omnye umda usitriliyoni ezimbini zerandi zotyalo-mali emalifikelele kuwo eli ungaphelanga unyaka ka-2028. Kwezemidlalo, Iindaba uTajana Schoonmaker uqinisekise ukuba akashiywa kweli ityeli kwi-100 meter breaststroke xa bekuvulwa i-South African National Aquatic Championship eGqeberha. Bolwenoka pekhaya sithi ngingatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDTT singaphosisanga maseko masikawuliswa rhuqa. Umphathiso wezobulungisa umnumzana Ronald Lamula uqinisekile ukuba uThabo Bester kunye nogqirha Nandipha Magudumana babuyiselwe kweli ngesene namhlanje. Ukukuze emva kokuba isisibini siqhakulwe kwelaseTanzania ngolwesihlanu weveke ephelileyo. uBester usuka kwintolongo eHusimampuru ePitoli ngelixa ugqirha Nandipha Magudumana ebanjiwe kwaye kulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein namhlanje. Ukanti unjengele Bheki icele uthi amapolisa asaqhuba uphando kwaye ngahle lande inani labantu abaza kubanjwa ngokweyamenene elityala. The ministers responsible for justice and correctional services and police, Ronald Lamula and Bheki Cele, would like to thank the government of Tanzania on behalf of the government of South Africa for its unequivocal cooperation in the matter which relates to the arrest and the process of deportation of Thabo Bester and Dr. Nandipha Magudumana. Umnumzana Ronald Lamula uqinisekisile ukuba uThabo Bester kunye nobebaleke ingalo yomthetho kunye naye babalekela kwelaseTanzania ugqirha Nandipha Magudumana babuyiselwe kweli ngalentsasa kwaye uthi lo msebenzi wenziwe ngobambiswano phakathi korhulumente weli loMzantsi Afrika norhulumente waseTanzania. Okalamula uliqhwabele izandla igqiza leli loMzantsi Afrika eliquka amagosa esipolisa awesebe lezobulungisa nesebe lemicimbi yekhaya elintingele kwelaseTanzania ngelokubuyisela kweli esisibini noluntu ngokubanzi oluze neenkcukacha ezincedisileyo ekunqakulweni kwesisibini ngolwesihlanu weveke ephelileyo. Delegation led by the Department of Home Affairs sent to Tanzania on Monday the 9th of April 2023 has successfully concluded the deportation of the fugitives. We can confirm that these fugitives have been returned to South Africa. Mr. Thabo Bester has been readmitted into the Hushimampuru Central Maximum Correctional Facility, and Dr. Nandipha Magudumana is under arrest pending her first court appearance this morning. We are grateful to all the role players seized with this matter thus far. Umphathiswa wenkonzo yesipolisa unjengele Bheki Cele uthi inkonzo yesipolisa nesebe lenkonzo zoluleko zizaqinisekisa ukhuseleko lukaBester nanjengoko intatheli zibuze ukaCele ukuba zithini izicwangciso zokuqinisekisa ukuba abantu ababandakanyekayo eqhwesheni kokaBester bafikeleli kuye ngokukhawuleza ngenjongo zokumbulala ukuze kucinywe ubungqina. ukaCele uthi luyaqhuba uphando kwaye wonke ubani obandakanyekayo kwelinyewe uza kujongana nengalo yomthetho. Arrests are led by investigations. Investigations are continuing. Wherever investigation leads us, no matter how high that will be, we'll reach that. Ugqirha Nandipha Magudumana vele kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein eFreystata namhlanje kunye nesibini esibanjwe izolo nesiquka umsebenzi wenkampani yezobuchwepheshe enikezela ngekhamera kwintolongo yaseMangaung aqhweshe kuyo uBester ngoMeyi wonyaka ophelileyo. Kwiindaba zeSABC ndinginobaThembu Zantsi. Iziko le-SABC belingcangile ukugaleleka kwesisibini kwisikhulo senqwelomoya eLanseria eRhawutini ngenjiqukuqa namhlanje.
uThabo Bester nowaziwa njenge-Facebook rapist kunye nesinqandamathe sakhe esingugqirha ongusaziwayo, ugqirha Nandipha Magudumana bagalelekile ngenjixukuxa namhlanje. Bafikele kwisikhululo senqwelomoya saseLanseria eRhawutini. Esi sibini nebesibaleka ingalo yomthetho kweli sibanjwe eTanzania ngoLwesihlanu wale veki iphelileyo, saze sayokulandwa ligqiza eliphezulu lesipolisa leli loMzantsi Afrika. uBester noMagudumana babaleke kweli emva kokuthi ndi kweengxelo zokuqhwesha kukaBester entolongweni yaseMangaung ngoMeyi walo nyaka uphelileyo. Sithetha nje, inkampani yabalindi i-G4S iphekwa isophulwa ngamalungu ekomiti ejongene nezoluleko epalamente ngale nyewe. NgoLwesibini, utata kaGqirha Nandipha ebevele enkundleni nomnye umrhanelwa nowayengumsebenzi we-G4S ekutyholwa ukuba naye wancedisa ekuqhwesheni kukaBester. Izolo kubanjwe abanye abarhanelwa abane ekutyholwa ukuba bayabandakanyeka kule nquliqu. uBester uthathwa wayekuvalelwa kwiziko loluleko eligcina amabanjwa anobuzaza iRhosi Mampuru II ePitoli. Ngelixa uGqirha Nandipha esiwe kwelinye iziko loluleko kwaye kulindeleke ukuba avele enkundleni namhlanje ngezityholo ezohlukeneyo. Kanti ke inkampani yabalindi i-G4S ethwaliswe uxanduva lokugada kwiziko loluleko laseMangaung kwakhona ivele phambi kwekomiti yezobulungisa neenkonzo zoluleko epalamente ngale ntsasa. Le komiti iphekisa ophula ngemibuzo ababandakanyekayo kumba wokukreqa kukaThabo Bester kwiziko loluleko eMangaung. Usihlalo wekomiti engukhala kwimiba yamaziko oluleko noyijaji edla umhlala-phantsi Edwin Cameron ebuzwa ukuba ingaba ucinga ukuba isebe lezobulungisa nenkampani i-G4S lusingethe ngokufanelekileyo na umba wokubhungca eluvalelweni kukaBester. I will say that the handling fell short. I think that everyone, including us at GIX, I mean, we had that post-mortem report in August. Your honourable members could be saying to us, why didn't you blow the whistle then? So I feel complicit in the insufficient response, and I certainly point a finger also at the executive officials and at the department, certainly also at G4S, in insufficiently, alertly, accurately and energizedly responding to this. I think all of that was lacking. Ilungu le-DA ipalamente uClenis Breitenbach ubuze uCameron ukuba esakufumana ingxelo engokhalkho lwesidumbu esafunyanwa kwisisele sikaBester ingaba kutheni engazange awuthi paha esidlangalaleni lomba. Can I just say, Madam, that I don't have a satisfactory answer to your question. I was part of the same process of slow levers, of disbelief and of caution. Incredulity, slow-moving levers, and wish to assist, wish not to intrude on delicate processes. When we met the SAPS, we met the 7 top people involved in early February in Bloemfontein on the ground on the advice of General Labia. He said, go to the Free State and see the on-the-ground SAPS members first. They were on top of it. Honourable member, all of them were on top of it. I met Brigadier Tswai, who was, if she'd not put in that notice of opposition to Dr. Magudumana's Pretoria High Court application, this would have had a very different history. So even at that stage, the police said to us, we've got 2 more witnesses to interview, and we need to interview them in Mangaung, so we don't want anything to be publicized at this point. Ukanti kulindeleke amagosa enkampani G4S nawo aphekwe esophulwa ngemibuzo esawugqiba ukuphendula uJudge Cameron. Make sicaphule kokuthethwe lelinye lebanjwa malunga nobomi bukaThabo Bester esesejele phambi kokuqhwesha kwakhe. Told us that Thabo Bester, he burned himself inside the cell, meaning he committed suicide. But what surprised us is how, because inside the cell there is no electric plug. There is only light on top there.
They don't allow lighter or matches to light. They don't allow cigarette to smoke. So that was surprising us. How have he managed to bend himself inside? Yes, it was strange because we asked ourselves how, because that guy, he was living the best life ever in prison. So surprisingly, we just heard he bent himself. How? Because he was someone who have everything he want, rather than other inmates. I mean, he got the best treatment. Whatever he want, he get it. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe umphathiswa wezobulungisa umnumzana Ronald Lamula uqinisekisile ukuba uthi abobesta kunye nogqirha Nandipha Magudumana babuyiselwe kweli ngenzeni namhlanje ukukuze emva kokuba sisibini sinqakulwe laseTanzania ngolwesihlanu weveke ephelileyo. Ubesta usuye kwintolongo iRhosi Mampuru ePitoli ngelixa ugqirha Nandipha Magudumana ebanjiwe wayekulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein namhlanje. Ngoku masicaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp betyibela umsebenzi wamapolisa aseTanzania ngokubanjwa kukaThabo Bester Nandipha Magudumana. Amahlathi aphelile kogalakajane manje ngicabanga ukuthi uBester noNandipha kuningi okusamele basichazele bona ngale ndaba yenzile yobugebengu okusho ukuthi kuningi okusazovela lapha eindaweni zokugcina ababoshiweyo. Ingaske ugqirha lo ahambisane nabomthetho achaze ngako konke akwaziyo kuba ngoku usekoneni emnyama angasoze aphuncuke kuyo. uNandipha ukuhlala iminyaka emingaka euniversity kanti uzokwenza into engacacanga imfundo yakhe Venetsika indoda etheni la ilandela kangaka ingase bangaza kwelijelela lapha eGoxted khona bezokwazi ukubhala lento bayenzayo. iTanzania urhulumente waseTanzania ikakhulukazi kwelicandelo le-security iprove wrong iSouth Africa kuba ayikwazi kwenza umsebenzi kakuhle, ayikwazi kumelana nemeko ezingaphaya kwicandelo le-security. So isiprove wrong singabemi baseMzantsi Afrika okanye singurhulumente we-South Africa we-ANC. Ukuthi kugcineni sebeze bafika kuleli ukuzobhekana namacala abo. Kodwa-ke bengingafisi ngazi ukuthi lona engayiswa eRhosi Mampuru bawake weqa sengeqa lapha engathi engayiswa kwelinye ijele nje ethizeni noma ko-Start noma kuphi lapha ngeke ephinde ephume khona. Angisayithembi indaba eRhosi Mampuru. Hayi msebenzi wami ayikho enye indlela. uThabo Bester makavalelwe neqela lakhe nabo abenze iyele nqaba ukuba abe uyaphuma entolongweni makavalelwe. Sibulela Umongameli Cyril Ramaphosa usike omnye umda uzitriliyoni ezimbini zerandi zotyalo mali emali fikelele kuwo ungaphelanga unyaka ka-2028. Ukuthethe oku kwinkomfa yesihlanu yotyalo mali eSandton Convention Centre eRhawutini ngale ntsasa. Ngethuba kuqala inkomfa yotyalo mali ngo-2018 umongameli wayesike umda we-1.2 trillion rand kwaye kuza kuthi ga ngoku sele ilutyalo mali olukwi-1.14 trillion rand osele lifumanekile, nto leyo ithetha ukuba umda kamongameli uza kuzalisekiswa. Building on this baseline, we will work towards a new target. As I announced in the State of the Nation address in February, we're now setting a new target to mobilize approximately 2 trillion rand in new investments over another 5 years period between now and 2028. The investments emanating from the 4 investment conferences held to date have stimulated industrial, technological, and institutional modernization in our country. These investments have supported the expansion of human capital and knowledge transfer and created more jobs and learning opportunities. Talking about expanding human capital, I had occasion to talk to
heard of Google last night and the attraction they have seen to South Africa, and to come here and invest and expand our human capital has been based on the fact that they see South Africa as an investment destination. With the achievement of our 1.2 trillion target today, we now cast our collective eyes up onto the horizon. With your support, with your investment, we can realize more growth, offer more opportunities, and create even more jobs. As we work with dedication and focus to overcome our immediate challenges, let us not lose sight of the incredible promise of our country, South Africa. I look forward to our deliberations in your getaway groups today, and also to the new investment pledges that will be announced. Ngoku masithi tsigada ngapha kwemidiya yeli kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba. Ijelo losasazo likanamathotho woluntu lizikhwebule ekusebenziseni iqonga leTwitter emva kokuba kudizwe ukuba urhulumente unelungelo lokuqinisekisa iinkcukacha kweli khasi. Ukutsala imikhali yolawulo ngentlawulo eyi-44 billion yeedollars zeMelika, eli qonga liswantsuliswa zizigqibo zolawulo oluhexayo luka-Elon Musk. Qakatha qelele eJapan. Kubekho ulibazeko kwizikhululo zoololiwe neenqwelomoya emva kokuba umkhosi waseNorth Korea udubule ngentolomlilo ngelokuthulisa ingxolo eqhutywa imikhosi yaseSouth Korea naseMelika. Urhulumente waseJapan ukhuphe isilumkiso sokuba le ntolomlilo yaseNorth Korea ingawela kumhlaba wabo, kodwa akwabi njalo, yazirhoxisa nezirhogriso zayo. Amapolisa aseColombia nqakule avalela umtyholwa oyimbabala yolwantunge notyholwa ngokubulala wasetyhini. Uthi umrhanelwa lo wabulala owasetyhini ePeru, wabaleka 15 leentsuku, waya kuzimela eBogota, ubhaqwe ngentsebenziswano ne-Interpol. Umphathiswa wezangaphandle ePeru ngentsebenziswano namagosa aseColombia basungule inkqubo yokudidinjelwa kweli banjwa. Xa siqwela ingqokoqo, uqaphela umsitho okubekwa ngokusesikweni kukakumkani Charles III, uJustin Smith waseBritani unkxonxa isidlokolo esimbejembeje nesifanele ikumkani yamaNgesi. There's a few hidden meanings inside the crown as well. So I think it's kind of fun that if people can see it spinning, to be able to have a look for the words and see if you can find them. Wazenzela igama ngezincwazi zika-Emma Thompson, Amal Clooney no-Angelina Jolie. Qongqololo. Sibuyele ekhaya. Abo babonisa inkxaso ngakwiPalestina babambe uqhankqalazo ngaphandle kweziko logcino-mbali yamayuda eKapa ngelinye yavulela ugqogqo lwamapolisa kwaIsrayeli kwityalike e-Al-Aqsa eJerusalem ngethuba lemithandazo yeRamadan. Amapolisa anquzulene nabanquli ngethuba lolo gqogqo. Lo ayingombono uqhelekileyo eKapa. Imisadulo yoqhankqalazo ibanjwe ngamalungu enkolo yobuMuslim ngelixhasa iphulo lamaPalestina. Bamemelela kurhulumente weli loMzantsi Afrika angenelele. We also want to call on our South African government. It's not enough to keep on reminding us what Nelson Mandela said. Mandela said that South Africa cannot be free if the Palestinian people are not free. Abaqhankqalazi bakwamemelela ukwayo untswinyo kuvalwe notyalo-mali ngakwilizwe likaIsrayeli. What we are saying is that our government can do a lot. They can cut diplomatic ties with the Israeli government immediately. They can also persecute people who serve in the South Africans who serve in the Israeli Defense Force, as well as South Africans who are making it possible for young people to serve in the Israeli Defense Force and who's financing these wars. Ukanti Jewish Board of Deputies kweli khange ifumaneke kwangethuba ukuze nayo iphefumle.
Amanye amafama alimayo asemntla koloni anyamezele intsumantsumane karhulumente ocothayo ukunceda kwizixhobo ezingekho semgangathweni zokulima. Umiso lwephulo lokukhupha amanzi lwe-7.3 million rand lwesebe lezolimo luchaphazele ngokumandla amafama angqonge ingingqi Hartsvater. Eli phulo belimiselwe uSeptemba yaye bekumelwe liyaphunyeleliswa ngoDisemba unyaka ophelileyo. Kwizendadi intandane yemidlalo ye-Olympics uTatjana Schoonmaker iqinisekise ukuba ayishiywa kweli ityeli kwi-100 meter breaststroke ngethuba kuvulwa ukhuphiswano lweendadi South African National Aquatic Championships eGqeberha izolo. Ngoku masive ingxelo ngeli nqaku namanye amanqaku angudaba-mlonyeni kwezemidlalo. Impumelelo kaSchoonmaker ize ngexeshana 1 minute 5.89 seconds ukuya kwindawo yesibini elona xesha likhawulezileyo kwihlabathi kunyaka uphelileyo elali-1 minute 6.74 seconds likaLara Niekerk. Bobabini uFan Niekerk noSchoonmaker bazuze umyinge ka-A becebeleza kwi-Swimming World Championships eFarkut eJapan ngoJulayi. Lo gama ophume isithathu inguKaylin Corbett ongene kumyinge ka-B wokuzibekela indawo. Kusenjalo intandane yasePitoli uPeter Kutsa ephume emagqabini nge-52.78 seconds esophula irekhodi ka-52.95 seconds ewayenze kwi-semi-finals ukuze azuze isilivere kwi-World Championships ePeru. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama kwijelo ye-SABC 1 siyaqhuba nokuziphanga kwijelo ye-DDT emva kwekhefu. Umbe ngomde uyakucima umlilo sarhoshe rha. Sahau ubatla ditaba ka leleme la hao. Iindaba ze-SABC umthombo othembekileyo weendaba kuwe. Izindaba ze-SABC okuyizindaba onezethemba seziyatholakala ku-digital terrestrial television eyaziwa nge-DTT kanye naku-SABC Plus ka gore re kwešiša ka kudu-kudu ditaba tšeo di lego bohlokwa go wena. Fumana ditaba tsa matšhabeng ka leleme la hao. SABC lentswe la hao re ikemetse ha re kgethe nkukapela. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe umphathiswa wezobulungisa umnumzana Ronald Lamula uqinisekisile ukuba uthi abobesta kunye nogqirha Nandipha Magudumane babuyiselwe kweli ngentseni namhlanje ukukuze emva kokube sisibini isinqaku kwelaseTanzania ngolwesihlanu weveki ephelileyo. Ubesta usuya kwintolongo iKhosi Mampuru ePitoli ngelixa ugqirha Nandipha Magudumane ebanjiwe wayekulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein namhlanje. Ukanti inkampani yezokhuselo i-G4S isebenza kwihlabathi lonke jikelele kwaye iqeshe abantu abakwisiqingatha sesigidi kwicandelo lezokhuselo. Kodwa nangona kunjalo igama lale nkampani belisoloko lombethwe zingxaki kule minyaka edlulileyo kuquka nakwikomkhulu layo e-United Kingdom.
Ukusuka kwikomkhulu labo eLondon, i-G4S ilawula ikontraka zokhuseleko lwabucala kwihlabathi liphela. Ukanti kwinkampani zabo eCanada, ukuya eAustralia, ePeru naseSingapore, abasebenzi babo basebenza kumacandelo amaninzi. Hayi nje ulawulo lwentolongo kodwa nokuqinisekisa ukhuseleko lwemali xa isisiwa naxa ibuyiswa kwiindawo ezohlukeneyo. Le nkampani ikwakhona nakukhuseleko lwemisitho emikhulu. Kodwa ngelixa lenkampani izichaza njengomboneleli okhokelayo wehlabathi wezisombululo zokhuseleko, iye yajongana nokugxekwa kakhulu eUnited Kingdom. Ngo-2010 zingaphezu kwama-700 izikhalazo ezenziwe ngabaphambukeli abangekho mthethweni nababegcinwe kumaziko alawulwa yi-G4S, ziquka iingxelo zohlaselo kunye nocalucalulo ngobuhlanga. Ngo-2012 ngaphandle kokufumana ikontraka ye-£284 million nebalelwa kwi-6.5 billion yerandi ukulawula ukhuseleko lwemidlalo ye-Olimpiki yaseLondon, amawaka amalungu omkhosi kwafuneka abizwe ukuze ancedise ukugada amabala ekakudlalelwa kuwo i-Olimpiki. Iinzame ze-SABC zokufumana ilizwi kule nkampani ziwelwe phantsi. Abanye abahlali kumasipala iDitsobotla eLichtenburg eMntla-Ntshona basajongene nomngeni wokunqongophala kwamanzi. Nangona kuthe kwasekwa ibhunga elitsha kulo nyaka upheleyo ngeenjongo zokubonelela uluntu ngeenkonzo, abahlali bathi ababonelelwa ngokwaneleyo ngamanzi, ilungelo labo elikumgaqo-seko. Ngenxa yoko bacela amanzi kubamelwane abanamaqula. Ibhunga likamasipala iDitsobotla lachithwa ngurhulumente wephondo ngoSeptemba ka-2022 ngenxa yolawulo olugwenxa kunye nokusilela ekuboneleleni ngeenkonzo eluntwini phakathi kwezinye. Kwiinyanga ezimbalwa kusandokubekwa ibhunga elitsha, abahlali basakhalaza ngokungabikho kwamanzi kwiindawo ezifana naseBladeville. Abahlali bathi bafumana amanzi ngamaxesha athile. Uthi bayawafumana baphinde bangawafumani. Uthi xa ekhona amanzi bagcwalisa amabhakethi bahlale benamanzi. Uthi akazi ukuba kwenzeka ntoni kule ndawo abanakuphila kanje. Kodwa ugunyaziso lwamanzi womasipala wesithili Mudiri Mulema lugxeka uqhagamshelo olungekho mthethweni. One of the things we are discussing with the Department of Water and Sanitation is illegal connections by our residents, but also by commercial farmers who are also tapping into either the infrastructure, but also, if not managed, tapping into our water source, which is our main aquifer there. So the Department of Water and Sanitation is in discussion with the commercial farmers there. Abo bajongene noku bathi umthetho mawudlale indima. In certain communities, the way we have rolled out infrastructure, human settlement sometimes is not properly planned. You find that there's a pipe that goes there meant for particular communities. People come on a servitude, they encroach and build there. But because they do need water themselves, they start connecting illegal and then damaging that particular infrastructure. It's a matter we must address. But in certain areas is that we must just be able to deal decisively with law enforcement agencies. Kusenjalo, isebe lezamanzi nogutyulo kweliphondo lithi liseke amaqonga okufundisa abantu ngemiba yokubonakaliswa kweziseko zamanzi. As a department, we are assisting municipalities by establishing fora or forums in the communities, especially where those that have been identified as hotspots. And hotspots will be areas where people are always complaining about the shortage of water. So in those fora, we do explain the whole infrastructure to the people, how much water that infrastructure can provide, and the responsibilities. I think you heard the Deputy Minister talking about the responsibilities of water users. Abahlali baseBladeville kunye nendawo ezisebumelwaneni balangazelela ubonelelo lwamanzi oluzinzileyo. Sihlabele phambili nendaba zethu. Abahlali kwilali yaseLethebujane elibuwarhomo eLimpopo bathi akukabikho phuhliso kule ngingqi yabo nangona kukho imigodi yesandi yezigidi.
Abahlali batyhola inkosi yasekuhlaleni ngokwehlisa ngomlenze imali ebalelwa ki-1.2 yezigidi zerandi eyenziwe ngalo mgodi wesanti. Bakwatyhola inkosi ngokukhaba inzame zokuba isonjululwe lenyewe. Uninzi lolutsha kule ngingqi belunethemba lokuxhamla kulo mgodi wesanti osebenza apha, kodwa bathi amathemba wabo afena mthanyane. Bamangalela abantu abambalwa ngokwenza izabo izisu bomvu bequka ikumkani yasekuhlaleni uRahodi Matlala. Uthi siyile kubaphathi mgodi sabuza ngokusebenza kwalo mgodi ze saxelelwa ngokuba bebebhatala ikumkani imali yaye sanikwa nesiqinisekiso soko. Abanye abahlali bathi imigudu yabo yokunqumamisa intsebenzo kule migodi ingquzulene nezigrogriso ezingqingqwa. Uthi siyoyikiswa maxa onke sithe savulelwa netyala lobukrelemnqa siye sabanjwa xeshikweni inkundla iye yalichitha ityala. Uthi eliphulo alibancedi nganto belulutsha nkqu nabahlali ngokubanzi akukho phuhliso lwenzekayo futhi bathe bakuveza izimvo zabo ngoku bagrogriswa ngengalo yomthetho. Umcebisi wezomthetho kaMatlala uAbraham Magolo uzibhebhethile izityholo zorhwaphilizo. Ugxininisile ukuba ikumkani ifumene imbeko yesipho semali. Imigodi yesanti ithande ukuxhaphaka mbombozone zephondo iLimpopo, kodwa iingcali ngokusingqongileyo zixwayisile ngemingeni yeentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo nenkqubo yendalo. If we are collapsing the riverbank, they serve as a habitat for a lot of biodiversity and organisms. So if we are going to collapse that, that means we are also experiencing loss in biodiversity. And another impact would be that sand also serves as a filter for water. Ukugrunjwa kwemigodi yesanti ngokungenalulawulo kungabangela izikhukhula ezitshabalalisayo nokukhukhuliseka komhlaba. IJeffreys Bay ayidumanga ngokuba namanzi akhethekileyo kuphela, koko ikwadume nangokuba idolophu yokuqala ukuba nendlela eyakhiwe ngeeplastics ezihlaziyiweyo, i-recycled plastic ngolwasemzini kwilizwekazi yeAfrika. Le ndlela eqalwe kwiminyaka emine edlulileyo isasebenza kunangoku. Xa uyijongile le ndlela ifana nendlela eqhelekileyo, kodwa ayiyo. Umyinka 2% wale ndlela wenziwe ngeplastiki kwaye ndlela yomelele. I like to refer to it as an eco-friendly road. It's a triple threat, and that's why we bought into this idea. Because one, you can deal with waste plastic that ends up on your waste sites and also in your oceans. And it's labor intensive, so it's a job creator. And then finally, you got a more durable road. And we know the state of roads in South Africa. We took over this municipality in 2016 with a R500 million of road backlog. So this road lasts twice as long. The cost is similar. And you just end up with a better road, and the evidence is there. Kufutshana le ndlela yenziwe ngeplastiki kukho indlela yenziwe ngetha nezakhiwe ngexesha elinye. Ngonokontraka omnye, ngonyaka omnye, umohluko uyabonakala. It also changes the value chain of plastic because now it becomes valuable and therefore cleans up our environment and prevents plastic from going into landfill and landing up in the ocean, which is obviously incredibly important for coastal municipalities specifically. And then obviously in terms of addressing the massive roads maintenance backlog that we have, if we can build a road that lasts 2 or 3 times longer than our normal conventional road, it's a triple win for everybody in South Africa. Kusetyenziswe itoni yeplastiki oko kulingana ne-1.8 million yeebhegi esetyenziswe kumgama ongangekilomitha enye yendlela. Obviously it's construction, it was labor intensive, and a lot of local laborers gained some experience building this road. It created quite a few jobs. I haven't got the number at this stage, but a lot of people were employed throughout this project. Some of it is specialized work whereby the construction team came with their workers.
Umasipala waseKoga uthi ziseninzi indlela ezifuna ukulungiswa, kodwa ufuna urhulumente angenelele ukuze ezindlela zeplastiki zakhiwe kwidolophu yonke. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eJeffreys Bay. Umasipala Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni uyaqhubeka nomsebenzi wokuvuselela umdlalo wamanqindi kulo masipala uMbaxa ubesezingeni eliphezulu kwilizwe jikelele. Lo masipala kwakhona uza kusindleka itumente yehlabathi yamanqindi kwaye inzalelwane yaseGqeberha uSanele Magwaza uza kubedlala kunye noGrechi Mwampulo waseMalawi beza kube bejijisana ngetayitile yehlabathi WBF Junior Featherweight ngecawa. Owona mdlalo uza kutsala uluntu uza kuba phakathi kwenzalelwane yaseGqeberha uSanele Magwaza engquzulana nenzalelwane yaseMalawi uGrechi Mwampulo besilwela intshinga ye-WBF Intercontinental Junior Featherweight. Le ntshinga isheke ingenamntu emva kokuba ishiywe intshatsheli uThato Bonokwane emva kokuphumelela i-WBF Junior Featherweight. uMagwaza uneminyaka engama-27 uthi ukuphumelela le ntshinga kuza kumsondeza ekuceleni umngeni kwintshinga yehlabathi. Yazi ukuthi abalandeli bonke bazobe bekuyicala lami and nami kuzobe sekutheni mangilwele indawo yangakithi Eastern Cape so ngenze sure ukuthi akhona umuntu mina kusuka from Malawi azothatha ititle in Eastern Cape. So for mina unginikeza kakhulu umdla omkhulu ngizolele ekhaya nabantu abaningi bazoqala ukungibona bazobe bebona iboxing ngendlela ukuthi bengiyiveza phambi kwabo. Kumdlalo wabasetyhini enye imbethi manqindi yaseGqeberha owethu Rhula oneminyaka engama-21 uza kulwa noEmihle Ntunja waseMthatha besilwela intshinga ye-female Eastern Cape flyweight. Because kudala preparation fitting ready to go all 10 rounds. Guys Emihle zange walwa 10 rounds mina sengisuka kuyo so ngiready for yona and akazugqiba with me. Ukususela ukutyikitya kwesisivumelwano izitumente zamanqindi zivelise intshatsheli ezisithoba kwabasetyhini namadoda. Zizawuqhawuka zihlangana because i-matchmaking esiyenzileyo bantanganye ngoxholovane bonke sinamadoda sine-boxers ezivela eMonti siyabazi ke abantwana baseMonti babanjani na but ke ngoku aba bethu balapha eGqeberha bathi baliqule baligangatha silindele ke ngoku into yobana kuzawutaka inhlanzi kuyawushiyana omama ukondla ngala mini ngomgqibelo iway in ngecawa yifight. Lo masipala uMbaxa bubekele bucala izigidi ezinhlanu ukuxhasa izidumende. Umntana ongekhoyo okwezemidlalo kumntana ongabandekenyiyo kulwaphulo mthetho. Ithi ke loo nto ikubaluleke kakhulu kumanqindi kuba yeminye imidlalo ebangela ngokuba abantu babe nesidima nesithozela bamamele kakuhle bengahambi bemosha abantu ezindleleni. Le tumente yamanqindi iza kubanjwa eWells State Multipurpose Center eMotherwell ngecawa. Amatikiti aza kuxabisa phakathi kwe-100 kwiindaba ze-SABC ndikumcebisi Nqena zeGqeberha. Umbengo mntu uyawucima umlilo sibuya nezinkulu ngentsimbi yesi-7 makube Xhosa Sibele.